Hi everybody, I'm Jess, your go-to Street Fighter bestie, and we are here taking a look at episode 8 of Street Woman Fighter Vietnam. I'm pumped for this. It's been like over a week since I've been able to look at Street Fighter material, and so I'm excited to get back into it. I've already recorded this special episode, but that's going to get released after this one goes live on YouTube, but you can get early access to the other one on Patreon if you don't want to wait. I think without further ado, let's go ahead and get into it. Chúng ta cũng đã tìm ra 3 đội thua vì có số điểm thấp hơn so với đối thủ thi đấu cùng bảng, đó chính là nhóm SS Warriors. I'm also a bit under the weather, so I've been coughing. So I brought a blanket, so I'll cough into that, so it ain't loud. Phải bước thẳng vào trận đấu loại này, đó chính là nhóm Salad. Nhóm Salad. Hiện tại, đặc quyền và cũng là nhiệm vụ của trưởng nhóm HANOIXGIRLS là sẽ đưa ra sự lựa chọn giữa hai nhóm Soulfire và SS Warriors. Nhóm nào sẽ bước vào trận đấu loại cùng với nhóm Salad? Em đã có cái kết quả của mình và em cũng đã thảo luận với các thành viên của em rồi. Hiện tại, đặc quyền cũng là nhiệm vụ của trưởng nhóm HANOIXGIRLS là sẽ đưa ra sự lựa chọn giữa hai nhóm Soulfire và SS Warriors. Nhóm nào sẽ bước vào trận đấu loại cùng với nhóm Salad? Em đã có cái kết quả của mình và em cũng đã thảo luận với các thành viên của em rồi. Mình lo cái việc là bọn mình phải đi đấu ấy, bọn mình không muốn đấu hơn. Yeah, no one wants to do that. Team sẽ có mỗi chiến lược riêng, mình cũng không chắc là người ta chơi, người ta cũng hay nói chuyện với mình mà người ta sẽ không chọn mình cũng đâu chắc được. Cho nên là suy nghĩ nhẹ nhàng. Keep it light, keep it airy. Trước khi mình đưa ra cái kết quả đó, mình có thể nói sơ sơ về lý do trước được không em? Thì em nghĩ tất cả mọi người khi đến chương trình này, mọi người đều muốn thể hiện màu sắc của cá nhân, thể hiện màu sắc của nhóm mình, và mọi người muốn được biểu diễn ở trên sân khấu. Và em nghĩ người mà em cảm nhận được cái năng lượng đấy nhất đấy chính là chị Quân. Chị rất muốn thể hiện, chị rất muốn battle. So she's gonna make her not. Nên là So she's not gonna do it. Trả lời cho em là chị có đồng ý lên battle hay không? I wonder if she's gonna pick Soulfire. Sẵn sàng, nhưng mà tụi chị đã rất là mệt mỏi vì phải đấu quá nhiều và cố gắng quá nhiều, thì chị chỉ muốn ngồi xem. She's like, it's tiring. We just want to sit back and watch. Tụi mình là battler mà tụi mình luôn muốn ready for battle, nhưng mà mình battle vì cái gì? Mình không muốn đấu. Oh man. Không muốn đấu. Nếu mà để nói là tâm lý sẵn sàng, ok sẵn sàng để đấu. Nhưng mà để mà muốn đấu thì tất nhiên là không, bởi vì đâu ai muốn vào vòng loại. Right. Phải nói lên là thôi chúng mình rồi, là chúng mình đấy, chắc chắn là nhóm bọn mình luôn. Bọn mình kiểu sắp tâm lý luôn, là bọn mình cũng kiểu đứng dậy khởi động, hay là bọn mình kiểu thôi là chúng mình người đấy. Oof. Quyết định cuối cùng của em, nhóm sẽ đấu với nhóm Salad. Đấy chính là SS Warrior. Đấy chính là SS Warrior. One of the girls' shirts says sex, drugs, and money. Cái tiêu chí mà ban giám khảo mình nhận ra là mọi người sẽ thích về cái phần trình diễn này, và mọi người kiểm soát được chính bản thân mình này, kiểm soát được âm nhạc, kiểm soát được những biểu cảm trên sân khấu. Mình thấy Salad và SS Warrior có cái điểm đấy tương đồng, nên là mình có thể mang đến một cái trận đấu mà không thể phân định được ai thắng thua. Em vì cũng chọn SS Warrior thì lúc đó mình hơi hụt hẫng một nhịp,
Mặc dù như vậy nhưng mà tụi mình vẫn sẽ cố gắng tất mình bị chọn. I wonder if she was expecting them to be like, yeah, we're ready to battle, let's go. You know, so she looked very surprised whenever they were like, we don't want to battle. Chứ không có tức về So, Như vậy là MV nhóm trưởng của Hanoi X Girls đã có kết quả cho sự lựa chọn của mình, đó chính là SS Warriors sẽ cùng đấu với SS Warriors versus Salad. They said we're so tired. Kết luôn thì tụi nghĩa là wow, thank you. Ok, cut. Bây giờ mới thấy được những nụ cười của nhóm I love this jacket. Không biết Dũng Mạnh đi đâu. Chào mừng tụi em đã quay trở lại nhé. Chúng ta hãy cùng đến với luật thi đấu ở trận đấu loại này. Trận đấu lần này sẽ được tiến hành dựa trên quy luật là đấu. Sounds like ESPN, isn't it? Trận 1 sẽ là trận đấu nhóm. Sau đó từ trận 2 đến trận 5 sẽ là các trận đấu đối kháng 1 đối 1. Tuy nhiên ở trận thứ 3 bắt buộc phải là trận so tài giữa các trận nhóm với nhau. Okay, so it's team 1v1, doesn't matter who, leader versus leader in round 3, and then if you make it to round 4 or 5, it'll be a 1v1, no preference. I get it. Nhóm nào thua ở trận đấu loại cũng sẽ là nhóm phải rời khỏi nữ hoàng vũ đạo đường phố ngay tối ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là giây phút mời các nhóm hãy quay về căn cứ của mình, nghỉ ngơi, thay đồ, chuẩn bị và bước vào sàn đấu này với trận đấu loại. This reminds me of Wolflow were well acquainted in the elimination battles. Là một cái niềm vinh hạnh luôn ấy. Tại vì thực sự mà nói Rosie ở ngoài, Rosie hay đi xem mọi người bên S Warrior đi đấu rất là nhiều, sẽ thường cổ vũ vỗ tay thôi, thì họ nhảy quá ghê. Look at that. Sở trường của họ rồi, còn mình lên đây mình mới được đấu với họ. That's cool. Kiểu cũng là một cơ hội. I'm here for it. So I wonder if they're like, we have to prepare. Bây giờ mà chọn sofa hay đủ đó thì không, thật ra nếu mà chọn sofa thì mình ăn dễ ăn hơn. Không hả? Đấu với ai cũng vậy, sớm muộn cũng phải đấu luôn. Sớm muộn gì chả đấu. Cảm giác là hôm nay mình xác định mình đấu, nếu mà mình đấu là về mình dở. Nhưng mà bây giờ bỏ qua cảm giác đấy, không phải là mình dở. Ok không? Người ta muốn coi mình đấu. Cố lên nha. Okay, so I'm glad that she's saying like we're not battled because we're not good. No, everybody's great in this. Everyone has a skill set. We have to remember that, right? So with SS Warriors, their skill set is battles, just like Wolflow's was battles, and Bang 2 Brothers is battles. So we have to keep that in mind too. That there's certain crews that's their preference. For them, the battles is their go-to. They're very strong as a group, so they do have. They're going to have an upper hand on the experience side, but remember, it's all going to come down to what they bring today, in this moment, in this episode. And honestly, for me, we have to be I'm going to really be mindful on how these judges judge, because we really don't want to happen like what happened between Prime Kings and Bang 2 Brothers, because that was not fair for either group. So I'm hopeful that whatever happens with this elimination, that at least the judgments are more objective versus I want a rematch because I just want to keep seeing this group. Like, that's not the time for it. Also, SS Warriors, if I'm being completely frank, out of all of the groups that are known for being battle crews in the franchise of the Street Fighter, they are the strongest on the choreography that I've noticed so far, which is actually, like, that's a very, like, big thing that I am going to say. Wolflow and Bang 2 Brothers, and of course with some crews in the first season, but I was way more active on those two than I was in season 1 of Street Woman Fighter. I personally think, like, they had really incredible moments, but I think they're very consistent, and they are a legitimate contender if you really think about it. So I am very hopeful that Salad's able to put up a fight, and if they win, I want them to win by earning that win. And same with SS Warriors, I want them to earn that win. That's really all I care about. And I do know it feels like there's like a huge weight on
like salad feels like, oh, we're leaving after this, so let's just make it fun. For me, I'm like, let's just go for it, go out with a bang. Like regardless of each crew, I want everybody to just show up and show out for this. Nghe nhạc đi, cứ mở nhạc đi, sung lên. Có thể 19-1-10 cũng khá là cũng khó đoán đấy. Chiến thuật của bên HANOIXGIRLS sẽ nghĩ là bây giờ sẽ cho S.E.D ra đấu để ăn đứt một phát là Salad sẽ đi ra về luôn. Mình nghĩ là không phải riêng mình mà tất cả mọi người cũng sẽ dự đoán là bên S.E.D là thắng. Bởi vì I mean, that makes sense. Mạnh về battle. And they've shown that skill set in the show. Nguy hiểm thì bọn mình cũng sẽ rất là sợ S.E.D. Right, absolutely. Yay. Yo. Chiến. Oh, I like the salad fits. They're dope. Let's go, ladies. Hết mình thôi. Đó như đi đấu thôi. Xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với trận đấu loại đầu tiên của đấu hàng vũ đạo đường phố. Trước khi bước vào trận đấu hết sức quan trọng ngày hôm nay để tìm ra nhóm vị loại đầu tiên, chúng ta hãy cùng chào đón 3 vị giám khảo đang xuất hiện ở đây trên sàn đấu này. Ngay bây giờ tại nữ hoàng vũ đạo đường phố, trận đấu loại quyết định nhóm đầu tiên sẽ ra về. Xin được phép bắt đầu. Hey, let's go. Let's go, Bubba. Woo, we got the team fits. The team fits are fitting, come on. Trước khi chính thức bắt đầu trận đấu loại, Gil sẽ xoay chai nước để quyết định thứ tự thi đấu trong trận Spin that water bottle. Và khi nắp chai dừng lại, nắp chai hướng về nhóm nào thì nhóm đó sẽ là nhóm bắt đầu trước. 3, 2, 1, bắt đầu. Whee. Salad sẽ là nhóm đầu tiên bắt đầu. Mình sẽ đối mặt với lại những team khác cũng mạnh, có nghĩa là mình không chắc chắn được, nói chung là cũng sẽ Yeah, give your all, we got this. Trận đấu loại, trận đấu đầu tiên giữa hai nhóm. I always think these are cool. It feels like we're like watching League of Legends or we're watching a sport on ESPN. Let's go. Fun. Yep, she caught that. She caught that. Watch, they're pointing. This man there made a mistake. Yep. And she's in the front too. Oh, not the smartest choice from Salad. But did they know what side they were going to be on? I don't know that either. Oh. Fun. We have a hat. That's slow. That's life. They're catching it. They're catching it. Said 2 mistakes. Now here's the thing. This is interesting. This right here. I'm wondering if it's like stay connected, stay together. I wonder. I haven't had anybody talk about what this means. So if you are a battlehead and you've done group versus group, I've seen this in groups specifically. I hadn't seen this on 1v1s. I've seen this here. I think that's what that means, is maybe stay together. You guys aren't clean. Maybe that. I don't know. That's interesting. That's new to me. Not new to my exposure, but I want to know what that means. I hadn't heard anybody talk about it. What we doing? Now you gotta be clean. They're like, hey, look at us. Make sure you're watching us. She is, though, Mouse King.
cool. That was cool. Nice speed change. One of the girls, I think, that was cool. One of the girls, I think, went too early on that, but she committed to it, so you couldn't catch it. Nice. Yep. Nice lock in on that. Woo! That was fun. Alright, my vote, I'd be giving it to SS Warriors. They were cleaner. I like their setups. I like how they deviated too, and they did a little partner moment there too in their commando. Well, I wouldn't really call these commandos, if I'm being honest, because in the battle scene, whenever somebody goes commando, it's they're doing choreography when they deviate, with like a 2v2 or a group versus group. But because they know their tracks, I think this is just a choreo versus choreo match, is what I would call this. But I understand the context of what we're watching, and that term does get used. Anyway, yes, SS Warriors was cleaner. They met the same energy that Salad did. Salad, it was just unfortunate that Mayonnaire made as many mistakes as she did in the front. It's very clear to see, and SS Warriors is no stranger to calling things out. Like I said, like this right here, I have seen before. I just don't know the actual name of this or the reference. Based on context, I'm assuming it's you guys are not together, you need to stay together, or it's not connecting. Right? Also, when they're pointing, it's literally like, hey, watch that. So a lot of times there's that kind of body language, sign language, right, that you see between people who battle. A lot of times it's basically to be like, yo, judge, I hope you're seeing what I'm seeing, because I'm seeing this here, especially if you see the number 3 held up, like, yo, this is the 3rd time we're seeing them do that. You notice it a lot more, I would say, in the breaking scene. You see a lot of these kind of mannerisms take place in this right there. You see this a lot. You saw that with Old Chan with Street Man Fighter through and through. He is a walking Spotify, obviously, you know, which is cool. But yeah, my vote will go to SS Warriors for the reasons that I kind of already stated. Tinh thần battle của Salad ngày hôm nay thì mình cảm thấy mọi người hơi buông xuôi. Ngay từ cái lúc mà I like some of their setups though. Mọi người bị quân bài hay là lệch nhịp cái tinh thần của mọi người lúc đó đã bị đi xuống rồi. Ban âm nhạc là một thành viên có khả năng kém hơn so với các thành viên khác, nên là cái việc mà mọi người cân đối một cái bài sao cho nó hợp lý này thì nó là một bài toán rất là khó cho chị Sinh. Xin mời 3 vị ban giám khảo hãy cầm thẻ lên. I just think Marinere doesn't have a strong working, like, I don't think Mayonnaire has a strong working memory for processing or changes or choreo retention. That's just a skill set. I think that they're trying. It really feels like they put in the effort. I think that if Mayonnaire was cleaner, there are still certain cases where some of their setups are a bit on the simpler side, which, you know, reiterates to the point that was made from F.E.D. of, nope, from HANOIXGIRLS, where it's we have to be mindful, like, I wonder with Shin, like, they had to modify because of the various skill sets and dance skills, which I totally understand that. So I can see it swing to SS Warriors. Yeah. SS Warriors. Xin chúc mừng SS Warriors đã giành We don't need commentary. No commentary. Go straight into the next one. Don't try to justify your score. SS Warrior là nhỉnh hơn hẳn vì thứ nhất là thể hiện được phần kỹ thuật và nó rất là đồng đều. So với nhóm thì giống như không biết rằng là nhóm Salad đã tập cái routine này nhiều lần chưa, nhưng mà chị cảm thấy ngày hôm nay bọn em nhảy không có đều. Cái routine lúc đầu tiên đã nhảy không có đều, còn phần cá nhân trong cái routine đấy á thì chị cũng chưa thấy được cái điểm nhấn trong các cái tổ hợp của bọn em. Giống như là Diệp Lâm Anh nói đó, thì SS Warriors là đúng ra là tất cả mọi thứ động tác là nó đồng đều hơn, thì Salad thì hôm nay nó làm cho cảm giác là nó không có được đây là một cái khung hình mà là nó có bị bể ở đâu đó, nó không có thế nào mà hay bằng SS Warriors. 단체 루틴을 이제 음악에 맞춰서 표현하는 박자 타이밍과 합이 SS 워리어즈가 샐러드 팀보다 좀 더 확실하게 전달이 됐고, 음악을 표현하는 센스가 조금 더 뛰어났다고 생각을 해서 표를 드렸습니다. Xin cảm ơn ban giám khảo chúng ta.
chúng ta sẽ cùng đến với Yeah, I mean, I think it's personally, I'm one who's like, I would prefer us to not do commentary because that's gotten some of our judges in trouble with their justification. So I think it's better to just move on to the next, and then we're able to give our feedback, you know, wrap it up. But whatever, that's fine. Those all three, it was pretty decent in feedback. I would say though, it's like one crew is significantly head above the other crew. Like, I don't know how I feel about the super. That just feels very subjective. I mean, in structure, just look at what you're given right here. If you're like, okay, SS Warriors, their structure was very clean. They had more complexity, more density, and so they were able to really dive into their track more. With you guys, it was more simple. It was simpler. So the synchronicity wasn't there, and just kind of go off of like a criteria. But I know they don't have it to begin with. They said we're looking for confidence and performance. That's not criteria. That's just your preference, right? So I think for me, I'm still just kind of, I'm not hung up on it, but it is really hard for me to, you know, look through this feedback and know whether or not their intention is like, are you really looking at this with the best lens, or are you just going off of how you feel? And SS Warriors just helped you out in calling out what you saw, because they were doing a good job on like, hey, look at this. And also remember too, this is a translation, and not only that, we're only given one vantage point based on how Madison Media Group chose to edit it. So I think there's that to factor in as well. So. đối kháng 1-1 giữa các thành viên. Nhóm chiến thắng ở trận vừa rồi sẽ là nhóm được ra đấu đầu tiên ở trận này. I actually don't mind that. That's not a bad rule. That's not a bad rule at all. Lựa chọn để bắt đầu trận đấu 1 đối 1 ngay bây giờ đây. Bellion, phó nhóm đúng không ạ? Sẽ là người bắt đầu trận đấu đối kháng đầu tiên. Bên nhóm Salad sẽ là ai đây? Yeah, Mouse King. Yeah. I liked her battle from the special episode. Chuẩn bị tâm lý trước rồi, nên là mình không có gì phải sợ. Mình biết là mình đụng chị Skin, tại vì mình nghĩ là Salad sẽ đưa một người battle mạnh để mà đi đầu thì nó sẽ có cái khí thế hơn. Absolutely. Và bây giờ sẽ là hiệp đấu thứ hai của trận đấu loại. Skin của nhóm Salad và So cool. của Come nhóm on. Let's go. So they took these photos during the K-pop challenge filming. Cùng lúc nhảy cùng nhau ở 40 giây cuối cùng. Dù sao thì chắc chắn là mình sẽ phải đối mặt với cái việc này, không lần này thì sẽ có lần khác thôi, nên là mình luôn luôn sẵn sàng với nó, luôn luôn chấp nhận. This intense stringed arrangement. Và hiệp thứ hai của trận đấu loại xin được phép bắt đầu. Ready? Oh. Ding. Yeah, she said, not stable is what she just called that out to be. Is what Lin Lin was saying. They're watching with freaking hawk eyes. Yeah, she's like, look, you gotta look at us. She's not looking at her opponent, is what they were saying there. All right, 40 seconds, what we doing? The song is advantageous to balance, but also a disadvantage because she may end up repeating.
I can see Mouse King taking that, honestly. Because like I had mentioned, you have the rock and bounce. We love it. We're here for it. With this type of track, she was playing on choices, and she was actually exploring through her hinge and through her speed changes, which I really liked. Because a lot of times people cut off their movement. That's one indicator of you may not be familiar with freestyling, is whenever you're trying to hit all these different sounds and you're not able to hit any of them really because you're cutting off one movement to justify another. And that's something you want to always, I'm always taught to be mindful of whenever you have a really heavy musicality ear and you want to justify everything, but you have to understand like the foundation of where you're starting to. So that's something I've had to work on aggressively in waving and in popping specifically. So in this reference here, like I was saying with SS Warriors, her first track was great for her. She held it down well. So did Mouse King on her track. Now this track is more catered to SS Warriors' rounded track, which can be a disadvantage because we've already seen her showcase the vocabulary of this track, so she has a higher chance of repeating, which can make it not feel as creative or as impactful. Mouse King, she was able to utilize 2 different tracks, which I think potentially worked in her favor based on who this panel is. For me, I would not mind another round of this just to really see, but I think that would be my note on that as well. I don't know the politics or anything on this show because there's always politics. We cannot forget about that. And we're only given one vantage point. I need an uncut to really know and lock in these answers, and I've kind of always felt that way. That's the big kicker in this too, is that in all the other Street Fighter franchise things, I've had uncuts. So this is the only time I've really had the privilege of being able to just look at the regular camera. So we're just gonna chalk it up to that too, because the camera can probably catch certain things or make repeatable moments to manipulate our perception of the battle versus here's an uncut, let me make my own decision on it, and then we move on with our lives, right? So I can see it swing either way, honestly, but I think that this was a very strong round from Salad. Ghê quá. Vòng ra vòng hiệp thứ 2 của trận đấu loại Rebellions and Mouse King. Sợ quá. Mình ấn tượng với cá nhân chị Mouse King. Thật sự hôm nay mình tranh trực mình wow lên mấy lần liền. Cái trận của chị Mouse King ra làm em trong một vài khoảnh khắc ở đấy em lại muốn Salad thắng hơn. Bây giờ ngay sau tiếng đếm của Gil xin mời cả ba It's the little cat ears I think are really fun. 3, 2, 1, xin mời lượng thẻ card open. So we're going to a 4th round. It's going to come down to who they pick for round 4. Chúc mừng Masking Salad đã mang về 1 điểm cho nhóm của mình. Cái lúc mà đấu cái round thứ 2 xong ấy thì mình bắt đầu mình kỳ vọng nhiều hơn vào Salad. Have I never watched the show before? Elimination battles, people put up quite a fight. 가지고 있는 소스들을 좀 잘 활용하고 싶어하는 그런 능력들이 두 분 다 갖고 계신데 그런 부분에 있어서 발리언즈님이 약간 좀 급한 느낌을 좀 받았고 마우스킹님은 음악의 리듬을 좀 잘 이해하면서 본인의 춤을 가져가면서 이제 비트킬링까지 같이 가져가는 게 좀 더 퀄리티가 높다고 생각이 들어서 승을 드렸습니다. 감사합니다 Monte. Thank you. Valiant, chị cảm giác ấy là em đang cố gắng để có thể rằng được vào đúng cái beat. Đó, có nghĩa là em không đang enjoy với cả cái việc đấy, tức là mình đang cảm thấy hơi bị vòng. Well, it's a homegirl. It's an elimination battle. It's stressful. Like it's stressful. Hiện tại là 1 điều. Chúng ta sẽ bước vào hiệp thứ 3 của trận đấu loại và hiệp thứ 3 này là của trưởng nhóm. Ta hãy cùng chờ đón trưởng nhóm Sin của nhóm Salad và trưởng nhóm Mai Thiên Quân của SS Warriors. Tinh thần là có nhiều chơi nhiều hết, cũng như những trận battle bình thường ở ngoài đời. That's right. That's all you can do is do your best, like you always do. Cũng vậy thôi, là đối thủ của mình cũng rất là mạnh. Và hiệp thứ 3 của trận đấu loại xin được phép bắt đầu. Ready? Ready. Fight! She needs to have more groove. If you're gonna do popping, you gotta have more groove.
I see what she's going for. Right, Groovy's like, girl, if you don't hit it, hit it. Because, yeah. She only stayed in this. She stayed in the second pocket. Second to third, she didn't explore outside of that. She's hitting outside too. She's playing around with different parts of your music. That's a huge indicator. As much as I like Shin going for popping, she wasn't playing in different pockets enough for it to be competitive. Nice. You can very clearly see when she deviates. Yeah. Nice. And they gotta do 40 seconds together. What's the track? What kind of track is this for a tiebreaker? What's up with this, DJ? They may be like, Shin was looking like she was fighting for it. But it's all about being patient with your track. This track is not a kill the beat kind of track. Which is why I said what I said. Like, this feels very anticlimactic for a rematch track. Yeah, this kind of track literally gives promotional information, like vibes, meaning where here's this information about this challenge that's coming up, and I want your vote, and I'm gonna play this in the background. Not we're gonna have a tiebreaker, not tiebreaker, but like both people going up together, and I'm gonna play this track. Like, I can understand why he may have picked it, because they want to find a middle ground track that works with both. My vote's gonna go to SS Warriors. Pretty, like, that should be a clean win, because remember, sorry, I am actively training in not just the fundamentals of popping, but also the mental state on how it's viewed in the battle scene and how it's to be looked at in the skill sets and what a lot of what poppers look for in that judge position in that sense. And so since, you know, we're looking at it from a competitive standpoint of it's being judged, what can I provide as like a middle ground within that, understanding the choreo scene and then learning from the battle scene and from the people that do these judging positions. So something that Shin did not do, she did not dive into different pockets of the track. So what that means is, if you think about it when you think about time signatures, right? So you have like the 4/4 and it goes 1 2 3 4 1 2 3 4 on sheet music. Pocket 1 would be on the 1 every time. And then pocket 2 would be on the odd number, so 1 and 3. Pocket 3 would be on 1 2 3 4. Pocket 4 would be on 1 2 3 4 1 2 3 4, so double time. And then you would have outside of the pocket. So it's all the different sounds that deviate from that pocket that you hear explored through your instruments, tonal colors, timbres that I've already expressed. So Shin did not do that. She stayed in pocket 2, pocket 3. She didn't go outside of it. She didn't double time. She did showcase some groove, but she set up with her arms. She didn't allow this to initiate. Your groove matters so much more than you think it does, because it's a funk style, regardless of your track. Like, that's popping's a funk style. So if you don't have groove in it, then are you really popping? It's a really interesting discussion that we could have about that. But going there, Shin did not do anything further than pocket 2, pocket 3, and that would be my big note to her. Whereas SS Warriors, she freaking explored to and fro, and you could hear, it's very digestible, very readable, what she was listening for, what she was hearing, and how she was syncopating. So, meaning how she was going on the rhythms that are influenced by these pockets, but she was able to kind of hit them in ways that maintained flow, and she didn't break it, like we've seen in other battles, right? So that's why my vote would go to SS Warriors, because they both matched their track pretty well, and whenever you got to they're dancing together,
I appreciate that SS Warriors took her time and built it versus going hard, because for me that feels desperate, which I understand, but it doesn't feel like it looks more combative to your track versus I'm allowing the track to influence my choices, or it's a combination. It's not a we're battling and you better watch me, right? It's kind of like that. So that's why my vote would go to SS Warriors. Woohoo! Yeah. Hoạch của nó di chuyển được. Rồi là trận đấu của các trường Sang hai bên. Số tay được. I mean, it's phải giữ lên đầu. Bây giờ thì là mấy ghê. Bây giờ là lúc chúng ta đến với sự lựa chọn của ban giám khảo. Và 3, 2, and no, it's not just because of the neck move. xin mời lượt thẻ card open. Như vậy, xin chúc mừng cho trận nhóm Mai Thiên Quân của nhóm SS Warriors đã mang một điểm chiến thắng về cho đội của mình ở hiệp 3 này. 1대1인 상황에서 이제 두 분 다 리더로서 무게감이 컸을 거라고 생각이 들고요. 그만큼 좀 더 긴장도 많이 됐었을 것 같은데 신님 같은 경우는 초반에 좀 오프비트가 나면서 집중이 좀 안 됐던 부분이 있었어요. 아무리 화려한 모습이라도 이제 음악 안에서 타이밍이 안 맞으면 그 부분이 제대로 전달이 안 됐기 때문에 And we had audio overlays, so we don't know that as much as he was able to hear. 퀄리티가 굉장히 좋았고 또 리듬을 지켜 나가면서 그 안에 들어있는 소스들도 놓치지 않으면서 좀 다양하게 잘 보여줬다고 생각이 들어서 SS 워리어즈에게 승을 드렸습니다. So Wu-tae used a very generalized equivalence of what I just itemized in our feedback. And keep in mind too, the reason why I'm able to do that kind of explanation is because I am actively training and popping one-on-one with popping educators, so I can be better at advocating for the style on this platform. So I want you guys to know that too. Wu-tae doesn't need to know what I know in that way, but what he said is basically what I just broke down and itemized within the style of popping specifically. So he is absolutely right though. Timing, he really cares about timing, and I do too. Nhưng cho đến khi Mai Thiên Quân chơi một cái chiêu Oh my god. We're really gonna pull a win based off of that? bị dồn vào em luôn. Đó là một cái lý do là hai phải đưa phía cho SS Warriors. Oh my god. Oh no. What a disrespect to this battle. If you really just went off of one move. That's the same thing as what I had said in the special episode, if you've seen it already at this point, of just literally one move and you're gonna pick somebody, or one little mistake. Like I think it was Mouse King's battle from the special episode. To me, I'm like, that's not. Then you were easily distracted, and you're just proving the point that you really need to study up on what you're actually looking at, because if that's what you're going to go off of, then any decision that you make, it's going to be hard for me to respect, even if you're right. And that's kind of my predicament in all of this, is sometimes Hollywood is right, but I don't want to invest on that, because she's been so wrong too. Not wrong in the sense of you are allowed to make the different decision than I, but you have to at least respectfully understand what you're looking at in order for your score to be respected. So I think that's my biggest qualm in all this, is she already kind of was set up from the jump. The fact that she was even selected to be on panel, part of that is on her, but part of it is not on her. Part of it's on whoever did the casting for the show. I think that's a really big note to them. And it makes me question, are you really thinking about the street dance scene, or are you thinking about getting views for this show, and at what expense, is kind of my big note that I will say to that. And that's on any Street Fighter franchise. That's a note to them. There's so much more that she did. Chị nghĩ rằng là với cái hip hop mà em thể hiện thì nó không có vô. Nếu như mà là một cái bản nhạc nó old school hơn ấy, thì chị nghĩ rằng là cái phần đấy của em nó sẽ tốt hơn, bởi vì nhìn nó sẽ smooth hơn. Còn đây là một cái bản hơi house, cái technique của em lại là hip hop, nhưng cái phần solo 40 giây cuối cùng ấy thì lúc đấy chị lại để ý vào stream nhiều hơn. Chính vì thế nên là từ Lâm Anh mới
rất là khó trong cái phần này, không biết rằng là mình sẽ lựa chọn bên nào. Nhưng đối với cá nhân của Diệp Lâm Anh thì vòng vừa rồi nhỉnh hơn một chút xíu thôi. Oh my god. She said that the track was a house track. You can do house to it, but you saw that Groovy was able to do vibrations. I would say animation, and the BPM ranges, of course, whatever. She was saying that the track was more house, but she did hip-hop. Firstly, no ma'am. Shin didn't do hip-hop whatsoever. What SS Warriors did was hip-hop, so I hope you're aware of that. Secondly, what she was doing was popping, and what Wu-Tae mentioned was about the timing of the popping. I even dived deeper into that. So the fact that she's not one, but she said two discrepancies on the type of track, and I noticed why Shin made that choice. She said smoother? She's saying that Shin would be smoother there, and she still picked her? I have this right here is whenever people are trying to sound like, no, let me rephrase that, because then that just makes it feel like I can be a hypocrite by saying that. Let me rephrase what I'm about to say. Dip Lam An, based on how she's wording it, she's making it come across like she is very familiar with the styles and genres of the music that's being played, what the expectation or what the go-to fundamental that is derived from that style, because most of the time, a lot of tracks that you hear, there's a style of dance that was incepted after that genre was developed. That's where a lot of the movements and mannerisms and grooves would come in, because it's the soul of the music and the soul of the community and the culture in which that music was incepted in, right? And so if you're going to say what she said is what Shin was doing was hip-hop. She was doing popping. Hip-hop was originated in New York, not on the West Coast where popping was and boogaloo was. And then she said it was a house track, which house was in Chicago and New York, not where she was doing popping. She didn't mention popping at all. Shin was going West Coast cultural fundamental. And for me, my thing is her pops, she wasn't integrating this into her body whatsoever. You know, if you look at Groovy, she has a more animation-heavy branch off of Boogaloo than she does popping, but she does hold popping well if you do watch her. So for me, this is a really big, not a red flag, but this is I hope if people watch this show, I want you watching with a commentator, even if it's not me. We have to hold people accountable whenever they say stuff like that. That is not correct, and that is not respectful to the genres that you're sitting here being an adjudicator for. No. You just showed yourself, again, of what you don't know. These are not the same thing. Hip-hop is not the same thing as popping, and we have to be clear on that. And so I'm saying right now, as somebody who is an advocate for the street dance scene, I am still very much learning about the mechanics and the styles and all of those things, but I will not sit here and say what she said was okay. It's not. It's not okay for her to say that, because the amount of people that's going to be misdirected by what Shin did and be validated to, that's like, if anything, it's the opposite of justification. If anything, it helped me question, why are you there? Because you really don't know what you're looking at, is what that read to me. Thì là xin, cho nên là Diệp Lâm Anh đã quyết định chọn salad. Why are we shaking our head? No. Kết thúc hiệp thứ 3 của trận So đấu sorry. chúng ta đang có hiện tại. That's a no tỷ số for me. là 2-1 đang nghiêng về SS Warriors. Mai Thiên Quân sẽ lựa chọn thành viên nào của nhóm mình ạ? Send Groovy out, thank you. Groovy. Send Groovy Nhóm out. Salad của chúng ta ở hiệp thứ 4 này, ai sẽ là người đấu đây xin ha? Mel. Groovy của Okay. SS Warriors và Mel của Salad sẽ cùng đối đầu với nhau ở hiệp thứ 4 ở trận đấu loại lần này, và trận đấu xin được phép bắt đầu. Ready?
She has to know the song, which is fine. Which we know all of them do. All of them do. That was good. She said, that was good, Groovy. What Groovy did is everything I said Shin wasn't doing. That's what she did. I didn't hit. Look at that. You see what she did? She counted her. She counted her. Judges better not say a freaking thing about the fact that Groovy stayed popping. And Mel is matching the aesthetic of the track, however she feels. Groovy is matching BPM. I do think she needs to do a different setup than these choices here. She also already did a scuff, so I'd count her 2 for that. She already kind of did that, but I like how she exited. That was nice. Nice. I like. Okay. Mel's already reset in her pocket. Yeah, the turn is fine. This should be a clean win for Groovy, but if I'm telling you, some of these judges, and I'm not really talking about Ute, so we'll keep it that broad. Some of them may be like, I liked Mel because she did more of a hip-hop rock and bounce or da-da-da-da to match our track. No, ma'am. So sorry. So sorry for that, because she already reset her posture multiple times. And the thing is both of them did fine, but we have to remember this is an elimination battle, and I want to at least maintain some degree of integrity on the styles that are being represented. Mel's is heavily hybrid. Groovy is trying to maintain the integrity and intention on what popping and boogaloo styles are, and that's what you're seeing here. I do think that some of her setups are a smidgen repetitive in her posture, going from her previous round to here, but hey, that's, everybody is showcased that. Every single person. We don't know how long the filmings are, XYZ. So for me, this is very minimum in the grand scheme of how Mel's been resetting in her posture. So, and she was already counted on. So I would have counted on Groovy too because of how she picked up her leg right before she did her split. She ended up doing that again here. But Groovy did not lose the integrity of her style on the song. Does that make sense? And I think, to me, we're here for that. I respect that. She was able to match, hit the bases, still explore, still syncopate, still hit different pockets, even if the song's not as familiar as the other one. She also did some beat kills, which was also really nice in the grand scheme of this type of show. That works very well. I also know that Groovy was a part of the most controversial battle voting of the entire show season so far, and so in my head I'm thinking, if they pick Mel over Groovy just so we get a round 5, that is going to be a huge issue with me, because this should end right here, in my humble opinion. And I hate saying that because I want us to continue to experience Salad and all the crews with us, but we have to be honest and we have to keep it, gotta keep it real, you know? So it is unfortunate. Mel did fine, but when it comes to how Groovy handled her set, she handled it very, very well. Very strong. That was good. No, it is not a tie. No, it is not a tie. Now, those on the side can ask for that, but your judges, that's not your call. You shouldn't be doing that. Xin mời lực thẻ card open. Thank you, Harry One. Really? Ute, I'm curious about your thoughts for that. Sự lựa chọn cũng đồng nghĩa với việc SS Warriors đã giành chiến thắng ở trận đấu loại. Correct.
That's hard. Cả hai em đều đã thực hiện rất tốt, nhưng mà có một điều đấy là giờ Lâm Anh cảm thấy là groovy. Em thực sự đang chơi nhạc ở Việt Nam rất ít popper là nữ, và em là một trong những popper mà chị thật cảm thấy rằng là trời ơi chất quá. 이번 라운드에서 이제 샐러드 팀이 지면은 탈락이라는 게 확정이 돼서 아마 멜님이 좀 부담감이 좀 굉장히 일단 컸을 거라고 생각이 들었는데, 멜님이 굉장히 이 노래랑 어울리는 무빙들과 타이밍도 잘 맞췄다고 생각을 해서 멜님에게 승리를 드렸고, 저는 오늘 개인적으로 이때까지 봤었던 멜님의 모습 중에서 가장 멋있었습니다. So he's also going off of, you know, her time in throughout the show. Let's also keep this in mind, everyone, too. And I have to keep this for me. We have no idea what these judges are being told to do either. Because just because they may feel, and I'm not talking about Wu-Tae here, I'm just saying, like, this has happened before. Maybe not in this franchise, but in general, it does happen. Where the judges are like, even if they want a certain group to win, they're being asked to vote for another group. Like, that is a very real thing for the whatever narrative the show wants to do. Because remember, at the end of the day, this isn't going to be an objective competition. It never has in all the seasons, and it never will be. This is showcasing the street dance scene and whatever lens Madison Media Group wants, which in my perspective, I feel like there's so many facets that we could refine and fix from the jump of this entire franchise that would have maintained the integrity of what the culture actually is. And I already kind of touched on that as we encounter the challenges in the battles. Like, I mean, it's fine. I feel like I really touched on it more on the battle side. I think it was like a couple episodes ago. It was a 2v2 with the worst ranked dancers, that kind of stuff. But here, I mean, I think Salad, they put up some really great sets. I really think they did. I think with Mel, for sure. Mal's King, that was probably one of her best run-throughs for sure. And then it is unfortunate that Mayonnaire, her choreo retention is still needing a lot of refinement. Even if they train day in and day out, there's a chance that stuff still could happen. It has happened. I've experienced it firsthand too, so I really empathize with that. But yeah, all that to say, really proud of Salad for them putting up a fight in this sense. I don't think they gave up from the jump like some people were thinking. I just think that was just a circumstantial thing. And I'm also really glad that SS Warriors took the win when they needed to take a win on a round, because that would have just flown all over me if, again, because it was groovy again. I think that's my note for that. Cảm ơn tất cả các thành viên của hai nhóm đã nỗ lực hết sức mình và mang đến những hiệp đấu rất tuyệt vời ạ. Và một lần nữa chúc mừng SS Warriors, mọi người vẫn tiếp tục an toàn trên hành trình thi đấu của nữ hoàng vũ đạo đường phố. Như vậy là Salad là nhóm đầu tiên sẽ phải nói lời tạm biệt và rời. I wonder if they'll release a mega crew anyway. That's what seasons past have done. I think that'd be really fun. Không thể tránh khỏi sự tiếc nuối ha. Thì có thể lắng nghe được về tâm trạng cảm xúc của trưởng nhóm đi, xin. Em nói thiệt là em là một người rất là ít nói, mà em rất là ngại nói, em cũng rất là sợ nói luôn. Phải nói. You have to speak. Em cũng rất vui bởi vì em đã có thể cho tất cả mọi người thấy cái khả năng và cái chất chơi như thế nào của tụi em ở trên cái sân khấu này. Và thật sự thì cái việc mà được thi đấu với toàn đội mạnh như thế này đó là một vinh dự đối với team Salad của em. Yes sir. Dạ vâng, một lần nữa thì em cũng xin là nhiệt liệt cảm ơn các chị ngày hôm nay. Dù biết là em rất là báo, một mình em hôm nay em phá hết cả, em thua liên tiếp từ đầu đến cuối, em chả được tích sự gì cả, nhưng mọi người vẫn ở đây và nở một nụ cười với em. Và cảm ơn tất cả các dancer đã đón nhận thêm một dancer mới, đó chính là Mayonnaise ngày hôm nay. Cute. Mặc dù là nhóm dừng lại ở đây trong cuộc thi này, nhưng mà không có nghĩa là nhóm em sẽ dừng nhảy đâu ạ. Cho nên là mọi người cứ chờ đón Salad ở các xung quanh nhé. Yay! Hugs from everyone. Thực sự mà nói thì nó rất là đáng nhớ. Có nghĩa là nó có vui. They've had some really low lows too.
cũng ông cũng có vui vẻ bên nhau, xong rồi chị em ôm nhau khóc, chị em ôm nhau cười. Thật sự nó rất là đáng nhớ luôn á. Xin thấy là nó là một cái kỷ niệm đẹp trong cái hành trình đi nhảy của mình. Mình được rất là nhiều thứ, cái mà mình mất nó rất ít nhưng mà bù lại những cái mà mình được ấy, mình phải gấp 10, gấp 20 lần nên là mình cảm thấy rất là trân trọng và quý trọng. Cò được bao nhiêu đất rồi? Không biết là hôm nay là chưa là bán được cái miếng đất nào. Thế nghĩ Alice là xứ sở thần kinh. Alice là một xứ sở. Và thêm rất nhiều năm nữa có thể mình già đi thì đây sẽ là một cái thực sự cái kỷ niệm mà mình không bao giờ muốn quên. That's fun. Aww. Tham gia nữ hoàng vũ đạo đường phố này là một trong những cái mục tiêu mà Rosie nốt ở trong cái cuộc đời của mình. Rosie từ bé đến giờ mình thích nhảy nhưng mà không có ai bên cạnh để dẫn dắt mình đi theo cái con đường đam mê của mình hết. Cũng rất là cảm ơn các chị đã cùng tập với nhau và Salad mọi người cùng thực hiện thử thách cùng nhau. Thì bây giờ mình đứng ở đây rồi thì Rosie cảm thấy là mình đã thực hiện được cái nguyện vọng của mình rồi. Theo cái hành trình của chuột từ đầu đến giờ thì chuột cảm thấy rất là hài lòng. Chuột đã battle với những battler giỏi nhất. Chuột đã thắng được những người chuột muốn thắng. Đi đồ hôm nay không bao giờ quên đối với Mel. Tại vì lần đầu tiên Mel đấu đi đồ. She did great. If that was her first time competing, she did freaking great. Chứng minh cho mọi người thấy mình là một người nhảy hip hop. Mouse King, she did great, girl. Proud of you. Salad là nhóm đầu tiên bị loại khỏi chương trình thì bọn mình cũng khá là nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trước đấy mọi người làm nhiệm vụ và luôn có 6 nhóm đi cùng nhau ấy. Thì bây giờ một nhóm rời đi rồi, cảm giác nó hơi trống trải. Thực sự thì mình rất là tiếc khi mà phải chia tay với team Salad, đặc biệt là chị Xin. Nhưng mà không sao, mình còn nhảy là mình vẫn còn gặp nhau đúng không chị Xin ơi? Đi về thật. Cute. Về luôn á hả? Còn nó giỡn. And it's turned off. Yeah. With the little. Nhưng mà biết là mình rút kinh nghiệm mà mình cũng biết nó tệ là tại vì những cái quay sau mình không làm tốt. Em đi rồi. Khá là cao. That's so fun. Xin chúc mừng 5 nhóm nhảy đã vượt qua cửa ải khó khăn mang tên vòng loại. Bây giờ Kiều xin công bố nhiệm vụ tiếp theo dành tặng cho các Mega bạn. Cruise. Bây giờ Kiều xin công bố nhiệm vụ tiếp theo dành tặng cho các bạn. Đó chính là nhiệm vụ siêu đội hình. Siêu đội hình ở đây là một nhóm trình diễn sở hữu đội hình với số lượng thành viên siêu khủng. Ngay bây giờ, các bạn hãy trực tiếp chiêu mộ các vũ công hỗ trợ và lập nên siêu đội hình của riêng nhóm mình nha. Ở nhiệm vụ siêu đội hình, màn trình diễn phải có sự góp mặt của ít nhất 25 vũ công và tối đa là 50 vũ công, trong đó đã bao gồm thành viên của nhóm. Ai cũng có thể tham gia với vai trò là người hỗ trợ không phân biệt tuổi tác, giới tính. Chúng tôi sẽ mong chờ màn trình diễn của các bạn. Cố lên! 25. More than 50. Làm đông cũng chỉ mười mấy, 17, 18 người là nhiều. Làm 23 chục, làm 30 người là nó khác hẳn. Chị thấy mấy đứa phải chủ động hơn trong cái việc bảo nhau tập với cả bảo nhau dựng hay là ấy. Chứ Ý là chốt phương án, một người ra phương án phải có chốt người comment và chốt phương án ấy. và làm việc kiểu You need to have a director. người làm mà người kia thấy không ok thì phải feedback luôn. Chứ không phải cứ chờ nhìn nhau và làm cái gì tính thì nên. Yeah. Nhất là vòng này nhá, nhất là vòng này nó rất là đông người. Thế nên là mình phải tính rất là sớm chứ không thể nào đến lúc đấy mình mới tính được.
Correct. Chắc chắn sẽ có thể mời khách mời xịn. Như kiểu sofa chắc chắn là sẽ mời chị Tờ Linh không? Có thể Tờ Linh hoặc là Lâu Di, nói hot luôn. Quan trọng là khách mời đấy phải ok với lịch tập của lịch nghỉ. Là cái kiểu nhảy của mình nữa. Không bao giờ là chỉ xuất hiện thôi. Này, không khách mời phải nhảy tốt nữa không? Vòng trước là F.E.D là mình nghĩ sẽ là khá tốt rồi đấy. Về cái phần dựng bài mình thì đang hơi bị quá là tham và nhiều khi mình sẽ bị rối nên là giờ mới có 5 người mình đã làm hơi rối rồi. Thì khi mà làm 5 người mình sẽ phải tỉnh táo Tiết chế làm chung rồi. Việc bọn em sẽ lên concept và lên trang phục rồi dựng bài theo phong cách như thế nào là bọn em cũng đã sẵn sàng rồi. Chắc là việc khó nhất là việc tìm các vũ công, tại vì là cũng chưa từng làm việc với nhiều dancer như vậy. Nãy nhỉ? Ai nhiều lắm ấy, người biết là biết lấy cái bài để mà nhảy bài được bao nhiêu người rồi ấy thì còn không, nhưng mà mình đang cứ tìm được khoảng tầm 10 người đấy. Đấy, ngoài nhóm mình ra thì mình tìm thêm tầm 10 người nữa đi. Bình thường nhóm mình khi mà nhảy 6 người thôi đã kiểu đã không đều. Thế nên là bây giờ kiểu 4-50 người là kiểu sợ sẽ càng không đều nữa. Thì đấy là một những cái lo lắng mà khi mà lần đầu khi mà nhận đầu lần đầu tiên nhận cái thử thách như này. Mọi người đều đang đánh giá chúng mình rất là kém ở trong khoản nhảy đều. Cho mình nghĩ nếu lần này chúng mình vừa nhảy hip hop mà còn vừa nhảy đều nữa thì có thể mọi người sẽ thực sự đánh giá khác với chúng mình. Và mình biết là mình sẽ có cơ hội được mời người nổi tiếng thì thực ra là hai người đầu tiên mà mình nghĩ đến là anh Logi với cả Tờ Linh. Cái mà mình mong muốn nhất ở trong cái phần thi này là được nhảy cùng anh em. rồi bây giờ là bàn concept nào, bây giờ bàn nào sẽ dùng bài gì cho nhạc Tờ Linh vừa ý nghĩa vừa trending vừa nó vừa bắn tai. Thực ra là bọn mình có rất là nhiều idea và cũng đã chọn những cái bài nhạc khác, nhưng mà bởi vì là cái thời gian nó không cho phép, bọn mình sẽ tập trung vào phần nhảy để làm sao mà đội hình nó thật là đều. Còn về phần nhạc thì bọn mình cái khoảng thời gian khá là ngắn nên bọn mình cũng sẽ muốn chốt một cái phương án nó an toàn. Phải có một celeb, một người nổi tiếng hoặc một người kiểu nổi bật xuất hiện một đoạn. Bây giờ mọi người thử nghĩ xem là cái người mà celeb ấy mình sẽ mời nhớ ai. Biết nhảy nghĩ thử đi. Phải biết nhảy mà phải phù hợp với cái bài nhạc mình chọn. Ai xuất hiện mà người ta phải wow lên một cái. Ý là mình không thể biên mãi cái kiểu nhảy như bây giờ mình đang nhảy được. Nói chung là làm Ý là lấy chất liệu, mình phải làm kiểu truyền thống Việt Nam, áo dài. nếu làm cái đấy cũng được, em thấy cũng hay. That would be fun. Và mình sẽ làm một cái gì đấy mà rất là khác biệt. Cái này thì trước đó cũng đã thực hiện khá là nhiều về cái nét truyền thống của Việt Nam hay là về những cái nét văn hóa. Thì trước đấy bọn mình đã nhảy những cái project liên quan rồi và bọn mình sẽ tiếp tục sử dụng cái chất liệu này cho bài nhảy. I think that's a great idea. Chắc chắn sẽ làm cho mọi người. It works. It works. Mình sẽ thiên về hip hop, popping và breaking. Trong cái popping thì You're gonna ask MT Pop? Ooh. chứ không phải là top Việt Nam nữa. Top nước gì nữa nhà đó. Wow. MT Pop. Anh Nhiên thứ 6 không thường trực nhìn thấy. Wow. Thứ 6 không thường trực của Warrior nữa mọi người. Đó chính là chồng của chị Bay rồi, nó quay bồ cho chồng bả. Ricken thì mình ngồi Lê Hiếu before. Còn ai nữa? Ricken thì ngoài Lê Hiếu mình còn có Ricken là Giboli. Giải bạc SEA Games. nha. SEA Games nha mọi người. Rất căng nha mọi người. Mình nói vậy chứ mình biết mình mời được không? Right. Dưới nha, nói trước vậy thôi đó. Toàn là những người những là có tiếng chứ không phải tai tiếng đó lộn. Nó phải thật là bùng nổ để cho khi mà khán giả họ nhìn vô họ sẽ thấy là wow, cái này là hip hop thì là sao. Nhất là hip hop miền Nam bây giờ là nó đã trở thành một cái level gì đó, nó đã là rất là cao, nó có thể gọi là quốc tế luôn. Thì bring hip hop to the stage. Bring hip hop to the stage. I'm ready to watch it. Rồi, câu chuyện là bây giờ mình phải tính xem mình làm gì. Quá nhiều ý tưởng ở đây, tôi không thể chốt được. Kiểu đương đại đồ, dân gian nhưng lại hiện đại. Thôi mùa màng đi cho dễ. Gặt lúa đồ. Mặc gì? I will say this though, if we're gonna go with a more cultural concept, remember it is
street woman fighter. So it's about street dance. So we have to keep that in mind too, that as much as I appreciate cultural dance, we have to have street styles infused with it. We can't neglect that for the Mega Crew Challenge because that can work against you whenever it's being judged. Mặc quần. Nhưng mà ở ngoài muốn có một cái quần xòe. Phải thiết kế massage trông phải rực rỡ lên, bởi vì đằng nào đoạn cuối cũng phải là một cái lễ hội màu đỏ. Mấy cái họa tiết thổ cẩm ha, thì chắc là nếu khác không làm giống mình đâu. Lấy nhạc ở đâu? Sao mình tự làm nhạc? Em thấy kiểu tiếng nhạc cụ dân gian hay. Bây giờ theo ý mình chỉ có làm nhạc thôi, chứ còn đi xin bản quyền ca sĩ thì sợ gấp ấy. I wonder what restrictions they're given. Của những chiến binh thời cổ, thì xong từ đó mọi người sẽ đoàn kết lại để mà chiến đấu cạnh nhau, chiến đấu cùng nhau. Cũng giống như cái hip hop của mình, tức là sau những trận chiến battle đó thì mọi người vẫn là united, vẫn rất là đoàn kết vì một cái cộng đồng chung. Thì cái bộ tập này nó cũng vậy, nó giống như mà bộ tập. That's cool. That's cool. They could use a track from the Tribe Called Quest. That'd be cool. Warriors, ooh! Like actually do, oh, that'd be so cool. I'm really excited for theirs. Also, some people may be curious if I were in this position of making, like if I was on one of these teams and if I was made it to the Mega Crew round, who would I ask to be as like my special guests or people that I would want to dance with? I would probably ask people affiliated with the building block side of things in San Diego. I would also ask people that I've met through the HHI circuit. I've also would ask, people in the waving community and popping community. Basically, anybody that is a colleague of mine that is representative of a culture, right? Does that make sense? I think that would just be so fun. Just be like, I would totally have waving 1,000%, and a lot of people I would ask would be heavy wavers, just so I can at least like showcase the beauty of the art, but also showcase the importance of the beauty of the craft too, because it's such ingrained in me. That, and I'll probably do popping as well, those for sure. But then on the choreographic front, like the open style, I would ask a lot of other colleagues too that I would love to just let's do something together that I've always wanted to do. But I wouldn't be able to give like specific names or anything like that at this point in time. I'm not going to do that. But at least style-wise, that's who those would be my pools of people that I would ask from. But I love what SS Warriors is doing in structure. I hope it works, because not just because they're trying to get somebody like MC Pop, like he's legit, but seeing him in choreography, I've already seen that, and he's able to do popping choreo well. But it's always, you never know. When you get people in the street scene coming in to do choreography, you never really know on that kind of stuff. So, but all that to say though, out of all the crews, I think SS Warriors has their structure similarly to how I would want to go about it in a Mega Crew format. Thử hát xong thì ý tưởng chính là của Quân. Mọi người đều cảm thấy là cái này nó rất là hợp vibe với lại thể loại hip hop. Mọi người sẽ làm nhạc gì? Em nghĩ là theo vibe hip hop thôi. Một nhóm mình muốn làm một cái vibe như thế. Kiểu nhóm mình màu đỏ ấy. Lính cứu hỏa đi. 6 con lính. Firefighters. Woo. Ngày xưa mình cũng hay kiểu trêu nhau, last fight của mình là kiểu đội lính cứu hỏa cuối cùng đấy. Lính cứu hỏa là luôn luôn đi cùng với hình tượng lửa. Thế nên là bọn mình đã chọn là chủ đề lính cứu hỏa. Trong một thời gian bám được với nhau thì mọi người nghĩ là thay vì mình dùng đạo cụ thì hay là mình kể chuyện. Nhóm mình thế mạnh không phải là thế mạnh nhảy một bài nhảy mà nó mang tính chất kể chuyện, nhưng mà bọn mình lại rất muốn làm một bài nhảy nó ý nghĩa hơn một bài nhảy bình thường. Thường thì họ có cái dây mà truyền xuống ấy, nhưng mà mình mà không làm cái đấy thì mình phải cho trang phục của mình thôi. Em nghĩ là dây ok, dây mà phải vào quần đấy. Đây. What a vibe.
Look at that. Mình sẽ cần bao nhiêu người? So they need at least 20 people. Chắc khó ấy. Khó thế. Mọi người ra mà tầm mấy ngày thế là mọi người phải bỏ nhiều job ấy. Right. That's hard. Mình nhắn tin rủ mọi người nhưng mà mọi người đều từ chối hết. Space là từ 0 đến 1 người. Cảnh báo đỏ đúng không? Thì có thể gọi thêm OS. Also, let me inform you guys of this. So a lot of times, if you look at mega crew sized routines, not in HHI, but I know more about like the Vibe body rock circuit of stuff. Vibe, I know a lot of groups right now are currently prepping for Vibe, and Vibe's in February. So it's September and now October, November, December, January. So some of them are prepping like 3-4 months. I mean, 3 months is really that go-to time period that you hear a lot of people rehearse with. Now, they're not practicing every single day, but close at a time they do. But Vibe, I think they're coming up on their 20-year anniversary, I think. I could be mistaken, but I think it's either that or it's, yeah. So it's been around for a long time. So it's a really big year for Vibe. So a lot of people are competing at that competition this year. So maybe I'll cover it just for funsies. We'll see. But all those groups are huge. At least, you know, I would say Brotherhood was always the smallest. I don't know if they'll be there to compete, but they were always topping out like 18, 20, but most you're going to look at 30 to 40. And with HHI, I think the limit's 40. So if somebody's able to pull 50 dancers, I mean, we had 100 from one mil. So it's interesting they put a cap on it between 25 to 50 because we won't be able to get that 1 mil caliber of members. But also, I don't think they have the spaces to be able to hold that many people. Maybe that's why it's like a safety hazard. Maybe because in Street Woman Fighter Season 2, they were able to rehearse in their own studio spaces. Here, it's all at the Madison Media Group space is what it looks like. I'm very curious about the logistics of this. But all that to say, they do not have nearly as much time to make these mega crews like regular mega crews do. In the HHI circuit, Body Rock, Vibe, Arena, all of those spaces where you see a lot of dancers in the street fusion scene, they have so much time. WAD, yeah. So we have to keep that in mind going in as well. So they're running into a commitment thing. They're looking at neighboring crews. Bây giờ là bọn con sẽ phải tham gia vòng Mega Crew. Thì không biết là nhóm mình có thể lên hỗ trợ bọn con tham gia vòng này được không ạ? Nhóm lên khó lắm. Cái việc mà tìm dancer đối với bọn mình ấy thì thực ra cái bài này nó khá là khó khăn. Bởi vì là không phải dancer nào cũng có thể nhảy ra được cái màu hip hop của bọn mình mong muốn. Nếu mà mới lên 15 thì ok, nhưng mà nếu thế thì Linh và Đạo Phật cũng phải tập với mình ấy. Và ít nhất phải tập tầm 3-4 buổi. Nhưng mà sợ cuối tháng 7 là Linh đi Canada mà. Anh Long thì sao? Dạo này Long vẫn phép với Long đi. When even. That's hard. Em nghĩ là anh Hoàng sẽ giống anh Long. Anh ấy đang chuẩn bị nhạc mới rồi. EP album. Không may là bị dính lịch nên là họ không được tham gia. Được rồi, tạm thời thế đi. Mình sẽ không mời người nổi tiếng nữa. Số lượng người nhảy còn đang ít về, người nổi tiếng chỉ là vui. Cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây. Then they got 19 or 20. Vòng thi Mega Crew. Yeah, they don't have the requirement right now. Thì là sofa thì là biết hết mọi người rồi. Nhưng mà mọi người thì chưa biết nhau. Bởi vì có người nhóm này, có người nhóm kia. Nên là bây giờ mình sẽ đi một lượt nhá. Em sinh 203 và em đến từ nhóm Fire Junior. Sinh 204 ạ. Em đến từ nhóm Fire Junior. They had to pull from the junior crew. Và em đến từ nhóm Fire Junior ạ. Các bạn ở nhóm Fire Junior là một cái nhóm training của Last Fight. Yeah. Lúc đầu thì Fire Junior không phải là lựa chọn của mình. Bởi vì các bạn ấy còn đang đi học ấy, nên là cái lịch trình tập nó căng quá, mình sợ là mọi người không theo được. Nên là các bạn cũng đang may mắn bọn mình, các bạn đang trong chương trình tham gia được bài thi này. Em tên là Anna, em sinh năm 2008. Đây là Em rất vui được làm việc với mọi người. She's 16. Em xí bế ạ. Bây giờ mình chạy khung từ đầu nhé, chạy khung á.
để cho mọi người nhớ những cái đoạn mọi người phải làm cái gì đó nhá. Chạy khung từ đầu. Now it looks like we have more people. Chạy thật đấy. Cool. Nhưng một lợi thế về nhạc của nhóm mình đấy là bọn mình có những người bạn biết làm nhạc và that is convenient. Hay làm nhạc để nhảy. Khi mà nghe sâu chuỗi lại những cái ý tưởng của các thành viên thì mình với cả producer Mikey cũng đã ngồi và sáng tạo ra bài nhạc lần này. Lính cứu hỏa thì phải có tiếng xe cứu hỏa. Lúc đấy tưởng tượng ra là một đội lính cứu hỏa xuất hiện thì đương nhiên là phải có tiếng éo đó thì phát triển bởi cái tiếng đấy. Thứ hai là real question would be, cái key của is that going to be readable even if we didn't know that? Thì cái lúc đấy là thu voi là Linh Lây, mình với cả Mia nữa, cả ba cái giọng đấy, cái tiếng profile đấy nó là giọng của bạn nữa mình. Đấy xong rồi mình đã biến tiến tấu nó thành chữ profile rồi. Đấy, đó, khá là hay. F.E.D. I'm assuming this is the F.E.D. crew, the rest of the crew maybe? 30 người đây. Không ít nhất là 25 và nhiều nhất là 50 đúng không? Correct. 25 thì thực ra là những cái bài như kiểu ngày xưa bọn mình hay đi thi, bài năm nhất của bọn mình cũng là 20 người, nhìn nó vẫn hơi hẹp, nhìn cũng hơi ấy, nếu mà để mà vào cái sân khấu ấy to, chưa lớn 50 người. If they have the manpower, go for it. It would also be hard, yep. Khó, và bây giờ em lấy đâu ra 50 người? Nhờ ai? Thế nào sẵn sàng thì tập không mà tập kiểu tập co, tập bao nhiêu ngày Right. là nhiều giờ chứ có phải là từ từ đã phải tính xem là bây giờ mình chúc là bao nhiêu người, thử xem là nếu mà 30 người thì nói chung là cũng như nhóm khác, đúng không? Đúng, em nghĩ các nhóm khác thì em nghĩ là cũng tầm 30 người. Right, 30 một cái bài nó is good. Cố gắng là 50 người, cố gắng 50 người. Đây cũng là một cái nhiệm vụ về siêu đội hình. It is. Muốn là đông nhất có thể. Honestly, 40 would be like is a good number. 35, 40. Là mình muốn là nó là một cái kiểu hoành tráng. Khi mà nhận nhiệm vụ lần này thì thực sự là trong đầu mình đã nảy ra luôn là làm sao để mình tận dụng được cái số người đông đấy và mình sẽ làm thế nào để có những cái đội hình mà nó rất là đặc biệt, nó khiến cho người xem phải wow lên. Các thành viên của F.E.D mọi người giới thiệu nhé. Xin mời. Trợ giúp nhóm mình thì có anh Teddy là những người rất là gạo cội trong nhóm mình và cũng là một người rất là mạnh. Thể loại chính của anh ấy là bạn kịch. Tiếp theo là Duy thì bạn ấy là một người mới, là thành viên mới của nhóm mình thôi, nhưng mà thực sự là cái cách ấy nhảy thì bạn ấy là một người nhìn rất là đẹp và nhảy rất là sắc nét. Một người nữa là Quỳnh Thi thì bạn này là một người rất là có tinh thần support và bạn ấy là một I love the vibes. That's fun. Có một bạn nữa tên là Bilaya thì bạn ấy mới sinh năm 2000 He's thôi, 20. nhưng mà kinh nghiệm nhảy của bạn ấy cũng đã gần 10 năm rồi. So since he was 10. Yes. Oh, love it. Love it. Lên. Xong. Về úp ở trong mà ngửa ngửa mà úp mà chị úp mày úp mà không ngửa úp ấy úp liên thuyên không phải người, mọi người không người kịp, mọi người chỉ như hai nhịp ba nhịp là hết rồi. Cái đoạn mà chạy 4 bước vẫn về sâu Oh nữa. no. Oh no. I just learned. Oh no. Oh no. Are we about to integrate all these basket runs and these routines? Guys, I'm telling you right now. Oh no. I know at this point the mega crews are filmed, but if there was any way for me to have warned these crews, the best thing to do is avoid doing basket runs in your transitions. I know it's the safest way to do it and it's the most efficient way and maybe we have to do it. But I'm telling you right now, the quickest thing to kill your routine is transitioning with a basket run. Because that is the biggest feedback note I remember giving at HHI
when I was shadowing, that was a big no given. And overly dangerous tricks, but that's not really relevant to here. But remember, Mega Cruise, a lot of people are aware of Mega Cruise because of a lot of circuits in America, HHI being a big one, because a lot of people all over the world compete there, right? And a lot of people know Royal Family because of their time on the HHI circuit. So that's why it's really well known as a mix of so many different factors. And so for me, it is... I am debating on whether or not to really look at this from like an HHI standpoint or from just a human standpoint. I don't know, maybe both, because my professional training was from HHI, so it's going to be hard to avoid it. And with Megas, that's the only one that it's going to be really hard for me to not separate. Does that make sense? But also, I'm not representing HHI, so keep that in mind. I'm not in any way being representative of them. I'm just going off of my professional training is from that circuit. So whenever I look at these crews, because that's what they're known for, are the Mega Crews, it's going to be hard to not look at it from that lens. So if anything, I hope that helps you guys understand where I'm going to be coming from whenever these get launched later. But all that to say, I noticed they started the chicken wing basket run. Về sau nữa nó cứ bị lệch cái đến cái đoạn này là mình vẫn đang đi, thế là nó bị lệch. Lệch đâu? They better cover them up well. Bên này cái bị hẹp hơn ấy, bên này chạy về sát vào. Chạy thử nhanh mức nào. I love the music. It's so funny. Đi tiếp nha mọi người ơi, 16, when I'm 16 gì đấy. But notice the music is manipulating the situation to make it feel very lighthearted. If they were playing very intense music, we would assume that they're upset with each other, they hate each other, blah blah blah, you know? Chị bảo mọi người cứ đứng ở đấy thôi. Thế em lên đi, Dũng ở dưới. Có bị sao? Hả? Có bị sao? Sao mà lộn xộn? Mày ra mày nhìn thấy tự nhiên có một lũ đi lên, còn một lũ cúi xuống đi vào. It's hard, because also here's something that they're dealing with right now is you have to not only set the routine, you have to be in it, but you have to clean it. And being a cleaner outside of a group is way easier to do than being in the group and having to clean it, because whenever you're doing it, you also don't quite know if you're doing it the exact same way as everybody else, because you need somebody to verify it for you, but you're able to get everybody else in check. So that's a really interesting thing. That's what they're dealing with right now, is that exact element. They're like, that looks messy, you go check it out, even though they're in another group, you know? Interesting. Nào cũng thế, luôn luôn là chắc bộ là hai cái người mà nói to nhất và luôn luôn là khuấy động, gọi là không khí lên, cho nên là mọi người cũng rất là vui vẻ. Trưởng nhóm thì luôn luôn là một người cầu toàn và tỉ mỉ. Leader đã làm hết sức cho việc chỉ đạo cũng như là rèn giữa mọi người lúc nhảy, chỉnh mọi người lên dáng nhỉ. Là rất là đau đầu. Bởi vì mình chia khá là nhiều tầng và khá là nhiều các cái lớp, mỗi một lớp sẽ phải có những cái tổ hợp khác nhau. Thì khi mà bên nào có đoạn đó thì mình cũng phải nhớ rất là nhiều cái cử động của mỗi một top một, vẫn sử dụng các cái cử động của hip hop nhưng mà nó vẫn mang cái tính chất có một tí gọi là nữ quyền ấy, nó vẫn trông nó vẫn girl style. Rồi, từ đầu đến đấy nhá, từ đầu đến đấy mọi người ạ. Rồi, từ đầu đến đấy của mình từ kia. Có đoạn chạy về đoạn đầu đấy. Có đi đâu? Này à? Lát. Tóc. Không bằng ảnh. Quay ra mà. Đâu? Quay ra mà. Quay mà, xong ta còn zoom ra zoom vào mà. Mày sườn quay gì? Có quay rồi. Mày lắc không phải trong ấn như này rồi. Oh, that's the worst feeling. They have to film it again. Và làm hết mình để đạt được vị trí nhất. Mong khán giả và ban giám khảo sẽ ủng hộ. Hello, xin chào mọi người, chúng mình là HANOIXGIRLS. Ok, và trước khi bắt đầu tập luyện thì mình sẽ Andy sẽ nói qua về cái bài showcase lần này của HANOIXGIRLS trong nhiệm vụ Mega Crew. Cái nhiệm vụ lần này thì bọn mình muốn là tập trung nói về Hà Nội qua cái lăng kính màu hồng của các cô gái HANOIXGIRLS.
Khi mà mọi người nghĩ đến Hà Nội thì chúng ta sẽ nghĩ đến đầu tiên là bởi vì là mình đang nhảy nên mà mình sẽ chú ý đến những cái âm thanh mà mình có thể khai thác được để mà mình có thể nhảy với những cái âm thanh đấy. Cái phần cuối cùng thì mình muốn chú ý đến đấy chính là chúng mình là những người Hà Nội và những người Hà Nội này chất và những người Hà Nội này rất chất, nên là mình muốn khai thác tất cả những thứ này để đưa vào một màn showcase và chúng ta sẽ cùng thể hiện sao cho dã chất của người Hà Nội nhất có thể. Và ngày hôm nay là buổi đầu tiên mà mình được gặp nhau thì em muốn giới thiệu những dancer ở đây. Trong cái quá trình mà bọn mình cùng nhau tìm cái nguồn lực cho nhiệm vụ Mega Crew lần này thì có rất nhiều cái tên mà bọn mình muốn cái nhóm đó tham gia. Một lực lượng cũng không kém phần quan trọng đấy chính là Bomb Crew. Và đặc biệt có một cái tên mình rất muốn mời đấy chính là Bomb Crew. Em có tình cờ xem được một cái phần thi của Bomb Crew. Nên là qua cái màn trình diễn đấy thì em cảm thấy là rất là thích cái năng lượng đấy. Nó rất là sexy như là nữ quyền và nó rất là phù hợp với HANOIXGIRLS. Ke đã cho mình xem và mình nói với Ke rằng là chắc chắn phải mời được các bạn, bởi vì là cái màu sắc mà các bạn đang tập luyện cũng như là theo đuổi rất phù hợp với HANOIXGIRLS, nên là nếu mà các bạn tham gia được cùng HANOIXGIRLS trong nhiệm vụ lần này thì nó là một điều vô cùng tuyệt vời. Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là chị Jin, một hacker rất là nổi tiếng. Yeah. Chị có thấy em Đức City ở bên kia, chị có muốn thể hiện với em ý đôi lời bằng động tác không? Đấy. So they're not dancing to this music, they're dancing to something else, which is fine. Cool. Cổ nhá mọi người nhá. Rồi mình sẽ đi xuống này. Xuống. Sau. Xuống. Head isolation. Mình ra này. Ok, lên trên này. Lên. Sang. Xuống. Sang. Lên. Okay, cool. 5, 6. Ok. Look at them Nikes. Mọi người ơi, I need those. Nghe cả cái bài nhạc một lần. Nghe cả bài nhạc một lần. Và sau đó thì mình sẽ chia team. Ngày hôm nay mình sẽ tập 2 phần là phần đầu và phần tiếp theo. Thì 2 team đấy cái nhân lực nó sẽ là khác nhau nên là mình có thể tập song được. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, một lần nữa. Là cái vòng cung của mình lùi lại một xíu. Kẹo này ở đây. Đây, của anh đây. Đúng rồi. Vẫn giữ. Đến đi, xong đến những người thiếu là cộng vào. Thôi để chị đếm đúng cho tự sau sẽ đối với chị Lina ở dưới này. Trước đây thì mình từng có ít kinh nghiệm trong việc là xây dựng đội hình nhiều người này. Hầu hết thì đều là những cái công việc mà như kiểu là biên đạo trong công ty thì cũng có nhiều người, nhưng mà khi đấy thì những cái động tác nó rất là đơn giản và nó chậm. Level của cái bài này nó sẽ phải tăng lên rất nhiều, nó đòi hỏi mọi người phải chính xác đến từng điểm. Bây giờ mình sẽ là 1, 2, 3 lướt dùng cái hình này. Rồi. Nào 5, 6, 7, 8 dùng 2, 3 lướt. Ui. Yes. Cái vùng này thì cuối là nó hơi kiểu bao nhẹ. Đối với trưởng nhóm của HANOIXGIRLS là anh F.E.D thì anh Việt đối với chúng em luôn là một người thầy và luôn là một tiền bối rất là to lớn, đã có công rất là lớn trong việc hình thành nên HANOIXGIRLS và hình thành nên style nhảy cũng như là hình ảnh của nhóm. Rồi lại 7, 6, 7, 8, 1, 2, 3 đi luôn. 5, 6, nhún lên. 2 chân cố gắng nào. 2 chân lên khó hơn, còn 1 chân đặt lên dễ hơn. Thế sao mà tôi nói? Để lúc mà chị thích rồi bắt đầu lại nói là ý là lúc mà anh thắng lên thì em có cái khoảng ở chân ở đây để ngồi như này, còn chỗ này bị ngắn nên em không. Ý là em đang bị sát quá, em không ngồi được. Đây này, đó. Tí hiếu vào đây, tí hiếu là thắng vào. Cao lên, đứng vào đi, đúng không? Rồi bước thử lại lần nữa này, 2, 3. Giảm xuống thì nó chỉ cũng 5 đứa chắc được không? Có thể là 7.
Cái này là hiện tại là mọi người đang làm rất tốt rồi, nhưng mà chỉ là nó nhỏ nhỏ này. Vì đây cũng là nhiệm vụ chính của năm bạn, nên sau này trong những buổi tập sau nữa thì năm bạn là người nắm chính. Ok, bên khóc hướng dẫn động tác hay là ấy đi nữa thì đứng lên là mấy đứa. Vâng, em hiểu ạ. Vậy thôi nha. Đúng rồi. Những cái thứ mà bọn em làm là đều là do bọn em triển khai và bọn em thực hiện. Những cái đóng góp đấy cũng chỉ là những lời góp ý, và bọn em cũng sẽ nhặt ra những cái gì là thêm được, những cái gì là không cần thiết. Mọi thứ cũng vẫn là trong tầm kiểm soát của năm bọn em. Ok mọi người ơi, mình vô tập nhé. Ok, bây giờ mọi người sẽ cho em đổi một chút nhá. Mình sẽ vòng hết tay và hướng người sang bên phải để mình đi hết cả một cục sang bên này luôn nhá. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, and 5, and 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đối với trưởng nhóm của chúng em, chị Ngọc thì luôn là một người rất là sát sao và cũng rất là khắt khe trong việc tập luyện. Với nhiệm vụ siêu đội hình lần này thì người mà đưa ra idea cũng như là người đưa ra một cái khung bài chính cũng là trưởng nhóm F.E.D. Mình sẽ chịu trách nhiệm là nhìn về mặt tổng thể, mình phân chia các công việc cho các thành viên khác và mình sẽ cùng nhau chỉnh sửa lại để cho nó ra một cái bài nó hoàn thiện nhất. Mệt ha? Quá mệt. Mệt. Lần đầu tiên Nhưng mà cảm giác chạy được nhiều thứ. Đấy là tại vì lúc mình ở ngoài mình không có nhiều người để mình tập cùng ấy. Nên là khi mà có đông người và tất cả chạy được cùng một lúc thì nó sẽ được. So let's actually talk about what happened here. So I can see people be like, oh, Hanoi girls are relying too much on their crew leaders and they're not taking ownership. I find this very interesting because they all have trained under this teacher for a while, and the teacher is there as well. It's honestly, if we're calling it what it is, it's the equivalence of having, I mean, if we were to have Chopkiss Dance Family, you have people that are members of Chopkiss Dance Family represent a crew, and then they're like, okay, we have a mega crew, and then they're gonna pull in the rest of Chopkiss, including Greg, who is the head honcho of Chopkiss. And Greg, you know, what happens is there's a natural, like, subconscious hierarchy that takes place. And in this context, too, there's a chance that Hanoi, like, it wasn't really said, like, you guys have to be the ones in charge the entire time. It's just probably organically turned into that because the leader has the skill set that he does, and then the members are used to their roles within the Hanoi crew, right? It's also the same thing as if Kirsten called for Paris and they got Royal Family and Request in there. That would be having Paris there. It would there's a natural, like, you naturally want to lean into those that you've always leaned into. So I don't mind this kind of dynamic taking place. This is a fantastic growing experience for Envy and for the rest of the members, for them having to take ownership, even though they have their leader there too. If anything, that leader is, I think the leader would be great as an advisor, more so than somebody taking control of the rehearsal space. But a lot of times that just comes from, I think it was good on the staff to kind of be mindful, hey, you know, just keep in mind that it's about the five of you and we want to ensure that you guys are the ones in charge of the mission, and which I understand. Also keep this in mind too, Madison Media Group chose to edit the episode this way. There is so much footage that could have made it give the appearance that Hanoi girls were in charge of the whole rehearsal, but it was showing what they were showing of the teacher was the one being in charge. So we have to remember they made their own narrative. They got the staff involved. They didn't need to show that, but they did. So we have to keep that in mind too. Are they setting Hanoi to make it look like they're not taking ownership of their own mission? For me, I see it as a learning experience of they have their crew, and this is the first time they are leaders of this crew when they have their own leadership there within the hierarchy. So I want us to kind of keep that in mind too. If this does turn into an issue, which I don't know if this does or not, but I can see it be that way because other crews give the impression that they're able to take full ownership, but they're relying too much on their own teachers. I understand why, but now that we have an opportunity to kind of fix that and get on track, I'm curious what's going to happen. Và bắt đầu cái bài nó hình thành hơn thì mình sẽ, những đoạn sau nó sẽ chắc là suôn sẻ hơn vì mọi người cũng hiểu cái cách làm việc của mình rồi. 안녕하세요.
That's cute. Wow. Look at Oops Girl. Thực sự là có là ý tưởng idea gì mọi người góp thêm một xíu ha. Làm trích chủng các thứ là gọi là tung rời lên. Đó công chuyện, cả nhà yêu đứng dậy ha. Let's do it. Rồi đây là một cái trick gọi là rất tuyệt vời đây này. Back tuck. Cool. It's a back tuck. That'll work, sure. They're showing the tricks. Showing what they do. Hey. Some top rocks, okay. Cool. Nice. Cool. 6-step, we're here for it. Nice little Zulu spin. Dope. I like his flow. His connections are nice. Fun little K-stand. Well, freeze. Mọi người đến cầu thang kia. Ra đây xong rồi tạo giá. Thấy cái cầu thang kia không? Đó, chơi rồi. Front walk over. My note for her is to have your arms not become chicken wings in that process. That's cute though. Go with the walkovers, Miss Ma'am. She just went phew. Di tay chậm. Rubs. Oh. Quá nhanh thôi. Rồi sau đó núi hạ xuống là đội này đứng lên này, đội dưới đứng lên. Rồi đan tay này. Sau đó đi. 5 6 7 8 đi. 1 2 3 4 chạy. 5 6 7 8 Thừa. Em là người ra đây. Đảo tay. Nhưng mà không phải là em thả ra đây. Bắt bắt. Chấp cái tay luôn. Đứng luôn. Về hình. Sâu xuống. Lại lên cao. Em bảo, thế thì cái nhịp bọn em vươn, đội nào đang ngồi thì đứng dậy đi. Đang như này xong phùng thì nó đều hơn. Cảm giác em bị chéo cao quá, em thấp xuống. Em phải thẳng đây, cái hàng chéo của em đây quá. 2 3 4 5 6 7 em 8 tạ 2 tạ 3 tạ 4 5 6 7 8. Rồi, xong chưa? Tập đi. Đây. Mình cần tính lại là cái chỗ nào cần chia lớp như nào nữa. Cái cây đoạn núi đầu tiên đấy. Thảo phải quay sau mới xuống được à? Trông cái tay nó chả có hiệu ứng gì nhỉ? Quay sau á? Em á người quá. Cái đoạn này đứng chờ như này thôi à? Đoạn đấy đứng chờ à? Phải làm gì chứ? Ý là cái đội làm sao phải ổn định nhanh hơn để có ít nhất là 5 6 7 8 nhìn thấy được một cái đội hình. Có, nhưng mà ý là còn nếu mà tách ra 7 8 thôi thì chưa kịp nhìn gì là mình đã đi mất rồi ấy. mình phải đứng đơ. Mình phải đứng đơ như thế. Ý là ta đứng mọi người phải đứng như thế. Đấy không? Thấy không? Mọi người chạy về rất chậm. Mọi người rất là lề mề, hiểu không? Basket runs. Those basket runs, guys. Ooh. Chống đằng trước thì nó sẽ bị đơ. Còn mở ra một cái là cái đội hình đang đứng sẵn rồi thì là đẹp. Nhưng mà cái lúc mà hai cái đường này nó chạy ra là nó hơi nhanh này. Ta biết là phải chạy chậm hơn như này một xíu, nhưng mà không thể chạy muộn như thế được. So it's about timing. Bọn em làm gì? Sao bọn em đứng im được? Im. Mông nó trông bẩn lắm. Cái đấy rồi đấy.
Đấy, cái là phải ra rồi. Nói chung nó rất giống đứng đợi. Thì không phải là đứng đợi, mình có mặt mà, mình có biểu cảm mặt mà. Nhưng mà người ta sẽ nhìn cái đội hình thì làm sao có thấy mặt chị được. Thì là dù góc nào, nếu là góc trên nhìn đội hình thì quá tuyệt, còn nếu mà bị góc dưới thì vẫn nhìn thấy mặt chị chứ không phải bị đứng đợi. Em thấy cái đấy nó không hợp lý. Thế vậy chị thuyết phục em rồi đấy, là một là phải giữ được cái đội hình đấy để người ta nhìn thấy sớm hơn. Em thấy vừa xong mình đứng có mỗi một nhịp lặng thôi mà em thấy nó vẫn thừa rồi. Nhá, nếu như theo chị Đỗ Linh là nhìn đúng không? Thì kể cả ở trên, nếu như mà muốn nhìn thì nó phải nhìn từ trên xuống thì nó mới đẹp để nhìn được đội hình. Còn nếu như là cam thẳng như này thì chỉ thấy mỗi là hàng ngang thôi thì nó cũng đâu được nhìn thấy cái đội hình đâu, thì thà là chậm hơn một tí. Thôi đấy, tùy, không nói nữa. Khó khăn lớn nhất đối với năm bọn mình hiện tại có lẽ là teamwork. Tại vì là bọn mình vẫn luôn là những người có cái ý kiến khác nhau á, và cũng chưa thực sự tìm được một cái tiếng nói chung một cách dễ dàng. Thảo không làm được nốt rồi nào. N78. N78 là cái nào? N78 này. 2, 3, 4, 6. N7 là em phải văng đi rồi. Có nghĩa là đáng nghĩa là cái lúc mọi người lộn rồi thì là nó phải ở dưới rồi. Có nghĩa là lúc mọi người về cái dáng lấy rồi ấy thì nó phải ở dưới đất rồi. Bọn em làm nhanh thì lại bảo làm chậm thôi. Ý là lấy đà cũng được, nhưng mà cái lúc mà em chạm đất thì em phải là lấy đà cũng được mà là phải lấy đà. Thì cái đấy là ok, không đổi gì, nhưng mà cái lúc chạm đất thì có nhanh hơn được không? Không. Nhanh hơn, nhưng mà cái lúc chân đáp ấy, cái lúc mà ví dụ như mọi người đang ở đây thì đúng chị không? ơi, em mới ở đây rồi. Thì em mất cái đà ở bên trên, em hạ xuống và mọi người chỉ ở đây hạ. Đấy thì ý chị là cái lúc mà em xuống thì em có thể So it's a range thing. Không, thì phải lên nhịp thôi. Em thấy là lộn cùng lúc nhưng mà đáp từ lần lượt thì mới đúng. Nhưng mà căn bản là không. Also, they need to factor in if they're talking about a lift right here. Most of the time, what we've done is we go off of the timing of the lift because you're dealing with not just her. If they are talking about that, you're dealing with people holding her up. So if they're asking her, "Can you speed up your lift?" I think it's something to at least workshop and entertain, and not just an outright no because you haven't tried it yet. Firstly. Secondly, coming up with a plan A, plan B, plan C on, okay, if we can't get that lift any faster, honestly, too, go off of your music. If we're just going to go off of faster, slower versus there's a certain sound we want this to hit on, can you make it there? Do we need to modify either when that lift happens or the timing of those below? Because I remember giving F.E.D the note in the K-pop challenge where some of the range on some of our legs, because they had different levels, were off because it wasn't a lift per se, but it was, I think it was a back walkover, and the timing of it was off compared to the legs that other people had, and I gave that note. So for me, you have to look at the difficulty priority, like go off of the things that are harder to change timing, try to calibrate to that first, and then go from there. It's kind of like my 2 cents on it, but also we have no idea what they're realistically referring to. I mean, of course the episode's like flashing back to certain parts, maybe that is what they're talking about, but also they are asking to make changes in things that a lot of times are better to workshop on site because it doesn't just involve them, especially if you're dealing with lifts. I know that you don't involve like the masses on it, but that kind of stuff, you can't really answer that question until you workshop it and actually try the lift on the different timing and then make a decision from there. Em không rơi chậm được cái này ấy. Lúc mà em sai rồi là tại vì là em mới đạt chậm hơn. We can't make that decision here. You have to try it with who you have. Because it's not up to her at the end of the day. It's up to who's lifting her, right? And so that's my big note on all of that. Come on. Ooh. This is fun. Come on now. Wow. Oh my God, the room. Woohoo. That's funny.
Nhóm mình lúc này đã chiêu mộ được 24 người cho nhiệm vụ này. Need one more person. Oh, look at them, they did it! Yay! Kiểu mọi người rất là support tụi mình luôn á, không biết lấy gì mà đền ơn luôn á. Mấy ngày trước đó là tụi mình rất căng thẳng để chuẩn bị cho cái ID và công Oh, I love this. I love the energy in this room. Mọi người tới rồi mình cảm giác có động lực quá. Mũi em đó, mũi em đó, mũi em. Làm sao mà siết hai người lại. Wow, come on. 6 và 7 8. Hoàng cứ vậy đi 8 rồi 1 là để ra ngoài. They're all workshopping right now. We love it. Come on now. We got breaking workshopping. We got popping workshopping. Ooh. Để làm cho có xếp rồi đúng không? Cái cánh hai bên rồi đúng không? Nhưng mà cái đội nó bây giờ là nó bị vậy nè. Về cái phần biên đạo là mỗi người đều có đóng góp vào việc biên đạo và cũng đều thống nhất với nhau là những I hope it's clean. I'm hoping that it's clean. Nói chung là ngày đầu tiên của tụi mình khá ổn, cũng như kế hoạch của mình thì mọi người cũng vừa bắt được routine. That's rồi, good. Được 2 cái routine ngắn, sau đó là cũng xếp được một số ít đội hình một chút. Thì nghĩ cho em cái đó trước đi, rồi mình chốt là xem là sẽ làm gì. Ok. Vậy nha. Oh, they're in a different space. Chắc là tập này chị không hay được rồi. Tại vì 27 này chị phải đi mổ mắt. Cho mình nghỉ mấy bữa mình thi được không? Nghỉ 3 bữa thi. Chị cũng bị từ trước khi thi rồi, nên là tới khoảng thời gian này thì bác sĩ ngay cái thời điểm bác sĩ kêu mổ thì chị cũng phải mổ thôi, thì cũng phải lo sức khỏe trước, nên là thời gian này hơi khó khăn với mọi người. Chung là chị, nếu mà trong khoảng thời gian trước khi mổ mà chị có thể giúp được gì cho mọi người thì I have a feeling they already knew this. They already knew this, but they have to do this for the bit, for the show. They knew this, but it still doesn't take the emotions away. That's hard. Để tình trạng này mà thi tiếp thì cũng không được, tại vì chị nhớ cái khoảnh khắc mà chị đi bài tôi bóp đó nhớ không? Lúc đó là chị có hát một bên rồi, nhưng mà chị sợ giống nói, chị không nhìn được cái gì luôn. Oh no, that's hard. Oh. Because it won't feel the same. Oh. Yes, girl, take care of your health. Do what you need to do. Absolutely. Thì giờ riêng chị cứ nghỉ ngơi thôi, để sức một lần. Mình phải tin là mình phải qua được vòng này chứ. Yeah. Giờ bây giờ là thử thách ao ra khỏi khả năng mình xíu, là thay vì mình là chỉ là lo mỗi phần mình, phụ một chút, thì bây giờ phụ nhiều. Em nói không được đúng không? Được không? Yên, gật đầu gật coi, đầu cái coi. Nhớ. Cố gắng lên. Phải để tôi nhảy đi tập tiếp theo nữa. Đúng không? Nhảy chưa đã. Đúng rồi, nhảy chưa đã, đâu có vòng 4 thôi. Cái hàng bên dưới, cái hàng của Minh Quang ngồi cái dưới mà em đang bị, em phải cao lên chị. Nó đang bị như này, thì em bẻ lên một tẹo. Đúng rồi. Đấy, tầm đấy. Ok, tầm này 5, 6, 7, 8. 1, rồi cái này 2, 3. mình muốn khen ngợi chị gái anh nghĩ của mình, có nghĩa là có những lúc mà kiểu chị rất là mệt nhưng mà kiểu vẫn cố, bình thường toàn thức đến 4-5 giờ sáng để chạy đội hình, vẽ rất nhiều đội hình để kiểu có thể cố gắng gọi là dung hòa được tất cả các ý kiến của thành viên với nhau. Tam San, đứng thẳng đi anh. Em, mấy đứa sofa đứng vị trí đi. Mỏi thì ngồi, đừng có đi ra khỏi chỗ, xếp hình á. Tiếp Ngân Hà. Thẳng bây giờ đứng gần vào, chỉ bằng cái khoảng cách cái dây thôi, đứng gần vào, em đứng gần vào. Bên dưới xem đâu. Thì đấy, cái tiếng quát này nó lại hiện ra. Mọi người xem là như thế này trong 2 cái khổ đầu tiên nhá. Sau đó đến khổ thứ 3 là mọi người sẽ kiểu bắt đầu kiểu đỡ nhau dậy á. Và mọi người về cái vị trí mà mình sẽ ready cho cái này. Ê, thế không kịp đâu. Thì thế có một lần 8 đi về hả? Cho nhá, sớm hơn 1 lần 8 thôi, cho ngồi nằm yên 1 lần 8 thôi. Phải có những người ổn định thì mới đỡ những người ngã chứ. Không ý là bây giờ ngất hết này, xong tự dưng đứng dậy tất cả mọi người ấy, nó không make sense. Nó không hợp lý, phải không?
nhóm suốt thì vẫn là chị Anh Mỹ. Cái người mà nắm trong cuộc quyết định vẫn là người trưởng nhóm của chúng mình, chị Anh Mỹ. And that's what Oops is struggling with, is that they don't have that in order. And because at the end of the day, she is the team leader, and so you guys made that decision for that to be the case, and so you have to have somebody that that is that final say in order for things to keep going. Because if you have it, I mean, you're seeing it with Oops crew right now, when you have, there is a difference between like the team leader contributing things and people, trying to delegate and help with that. And there's also if no one is like that go-to decision maker, you're not going to be efficient with your time. And so this is the art of delegation as well. And so that's why this is as awful as it can feel, like make you feel when you're like, oh, I feel like I'm not being valued, I'm not being seen because my leader is making all these decisions. You do have to factor in a lot of people's perspectives, and you have to make a decision at the end of the day, because you don't have 3 months. You have probably about 2 weeks, right? Like, you don't have a lot of time. Cái vấn đề là cái đoạn mà nằm ra ấy, nó rất là loạn và xấu. Em cảm thấy nhá, cái phần kết của mình nó hào hùng nữa hay không ấy là nhờ cái đoạn đấy. Nhưng cái đoạn đấy là mình đang bị skip nó, mình kiểu làm nó quá là không make sense ấy, nó chả có ý nghĩa gọi đoàn kết gì những gì mình nói cả. Thì bây giờ có phương án nào cho cái đoạn thuyết này nữa không? Là mình sẽ làm gì? Bây giờ thì đang cùng dây đây, mình nên build lên thêm cái đoạn đấy sâu hơn thôi. Mình muốn thể hiện cái sự dũng cảm, cái sự đoàn kết, hy sinh của một cái đội lính cứu hỏa. Thế nên là nếu mà mình làm không khéo thì người ta sẽ không cảm nhận được. They're thinking about the audience, which is important. Cái khả năng diễn của mọi người nó rất là có hạn. Nói thật luôn, tất cả mọi người đây luôn. Thế nên cái việc mà để cho mọi người diễn know where your limitations are. Thì mọi người diễn ít thôi, và những người mà tập trung cần diễn là chúng ta ấy. Cái đoạn đấy nó sẽ rất là ok với cái việc mà mọi người ngã ra xong đứng dậy. Nếu mà mọi người thực sự diễn đạt và mọi người có thời gian để làm cái cảnh mà đỡ nhau hơn, em đúng không? Còn bây giờ cái thời gian này nó rất là ngắn, nó chỉ có 4 lần 8 là có 15 giây thôi, nó rất là ít để diễn được cái cảnh đấy, nó thực sự trùng xuống. Nhưng mà kiểu ý là mọi người chia cho em cái đoạn đấy để dựng cái phần đấy ấy, và em đang làm như thế. Cho câu chuyện của em đang làm nó là đứt mạch, và bây giờ mình phải bỏ nó đi chỉ vì mọi người không diễn được. Yeah, I understand that. Mình biết là nó sâu, nhưng mà bởi vì cái nhạc của mình ấy, nó lại không lắng đến cái mức đấy. Nó không phải là một cái bài nhạc kiểu đoạn đấy nó lắng buồn hẳn, mà nó vẫn là có beat, nó chỉ là lắng hơn những cái đoạn kia thôi. So we have to troubleshoot. Figuring out a middle ground is what we need to do here. It's not the first time we've had this situation happen. Chúng ta hãy cùng xem phần trình diễn của nam nhóm nhảy chúng ta nào. Sometimes it hurts, it happens. Oh no. Vừa nãy em có không chạm được cả cái chân cái số luôn cơ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ công bố điểm của ban giám khảo dành cho nhóm. Ooh, okay. So now that this means that mega crews are coming out, they should be coming out on Saturday, I guess, like this time next week, which makes me very excited. We're here for this. Or if it's earlier, I ain't gonna bother me. And I'm excited to analyze that and then watch the episode too. But yeah, I mean, in general, I mean, this just feels like, regular mega crew prep work. You have people that are in front of a camera to all the freaking time rehearsing. These are not easy things to do at all. So no matter what, whenever we get to megas, we're going to celebrate the fact that we have people being able to showcase their crews in this way. They've made it this far. And it's a really cool way for these groups like F.E.D. to be able to showcase their full crew, which I think is super dope. And whenever you have numbers like that, you're able to create certain visuals that they weren't able to make in the K-pop challenge, right? So I want us to keep that in mind, and also keep in mind there is a reason why whoever edited this episode chose to edit what they did, leave in what they did, and take out what they did. So if there's any beef or any issues with how people are
are going about this, all of it's a learning curve for everyone because a lot of them have never dealt with these numbers in this short amount of time, even if they have. Like, this is crunch time, high stress environment. Getting people's schedules to line up like this is insane to me. Even somebody like Kirsten, who's affiliated with Royal Family, they really struggled to get people. And it's not because they were in, it's just how scheduling works. And so we have to just keep that in mind, that no one, even top dogs in the mega crew scene, can struggle with this challenge. And so that's why I want us to keep viewing it like they're human, because they are. Thank you guys so much for watching this with me. Like I said, I've already reacted to the special episode with all the battles with a translation, which is super dope. That's coming out later on YouTube compared to when this one gets launched. So if you want early access to that, you can go to Patreon and it's there. But I am so freaking happy to just be able to look at this every week. It's really enjoyable just getting to see just a little peek in on a different culture than what I'm familiar with, and just being able to see kind of the different things that they're growing in, and how I can relate to that, and how I've been able to see that in other instances where it's pretty much a universal problem. It's not something that's just exclusive to the Vietnamese dance scene. It's like, I've seen that in America a ton, in Japan, and in Korea. So this is really cool to be able to kind of dive into and kind of think through, because it allows me to kind of look at myself and go, would I make those same choices? Or I've been in that situation before, and here's what I've done, and that's worked in my favor. And also it allows me to be inspired or to figure out, that's a really interesting way to troubleshoot that. So I hope you guys are growing and learning and enjoying it alongside me, and I want to hear from you as always. You guys know me, I know you. I'm Jess, and I will catch you on the flip side. Bye.